ke tletse ha go tla go akantshana le botlhe ba mo ntlong ye barongwa ba batho barongwa ba setšhaba go akantshana le bone ka dikgang tse di amang lehatshe tse di amang setšhaba e le dikgang tse di mašetla tse di tlhokang kelello tse di tlhokang neelano le kabelano ya megopolo ka mewa e edileng. Mme gone mo go bo go tlhoka gore botlhe ba bane ba amegang ba ba tlhokang gore ba bo ba tsaya karolo ba nne teng. Go maswabi gore e re ha dikgang di phagela jaanong di palamela go bo go inewa naga go lo ga teng ga se selo se se siameng tota ke go nyatsa bone ba ba go rumileng ha o dira jalo. Megopolo e abelanwa ha melao e dirwa ha ntlo e nang le dithata tsa go hetola go dira melao ka tlase ga tsetlana ya bomasome a herabobedi le borataro section 86 of the Constitution of the Republic of Botswana. Parliament must make laws for the good government and the peace of the Republic. And those laws are made here, right here. Anyone who flees from this sacred site of lawmaking abdicates a very profound responsibility given to him or her by the people of this country. And so those constituencies, as we speak, are not represented by those who were designated. I will represent them from where I stand. A lot of ideas have been bandied about the Constitutional Court. I'm here to deal with these dispositively and comprehensively. And I'm going to speak softly because I want to speak to the hearts of the people of this country and any people of goodwill and conscience. That songstress of freshly ground fame, Zolani Maola, is the one who said, "Speak softly. You speak to my heart." I want to speak to the heart. And Tracy Chapman says, "Be careful of my heart. Be careful of my heart." We are here to discuss the law. Re tlo go bua molao ha. Ra tlhoagala ha re dira jalo. Ke gore jaanong re tsana mo go yone tiro e le rometsweng gore le tle go e dira ya go dira melao ya go bua ka melao. Re tlo go bua molao ha. Me molao go na le ka ha o buiwang ka teng. O harologanya le ditshele le tlonto kwa le dipolotiki tsa go mekgwatleng. Molao o na le ditsamaiso tse di hapegileng tse di tlotlegang tse di kgontshang gore dikgang tsa molao di begwe ebile di begege sentle. We are going to discuss the law first because the role of this House is to make laws, as I've indicated, under color of Section 86 of the Constitution of the Republic. We are going to discuss law because the issue of the Constitutional Court is a legal issue. It requires lawyers, and any lawyer here must be on red alert because I'm going to drop down bombs, legal epithets, principles, and I'm going to explain them carefully and thoroughly. And as I go along, feel free to stop me and seek clarification so that I explain. I wished that our colleagues would be here because in sum and substance I'd come here for them.
so that these issues don't confuse and confound them in the manner that I have observed. I was here to clear any confusion. And I started this way. The issue of the establishment of a constitutional court for the country is not a new issue. There's nothing new or novel about this idea. In fact, let me make a jarring proposition and say, this country, in fact, has a constitutional court as we speak. There is a constitutional court. As I stand here, since independence, this country has had a constitutional court. How did it have a constitutional court? Go to the Constitution itself. That document, which itself was an addendum. Our Constitution was an annexure. It was an addendum to the Order in Council of the 3rd of August 1966, Order number 1171. That was promulgated pursuant to an act passed by the British Parliament, the Botswana Independence Act. The Botswana Independence Act addressed and changed circumstances that had been brought into existence by a previous order in council of the 9th of May, 1891. History. You can't discuss these things if you are ahistorical and atemporal. You must understand the history of the constitution of this country. The better to understand the institutions that the Constitution has set up and the interplay of these institutions. The Order in Council of the 9th of May, 1891, declared Bechuanaland then a protectorate. And it was a protectorate until the same parliament, yone parliament ya ko inyelani, ye irileng ka order in council ya 1891, ya tlhalosa gore lehatshe la Bechuanaland ke le ka tlase ga tshireletsego ya ga mmamosadinyana. Bona jaanong e tlamega go dira molao o mongwe o itholang tshireletso ye o no e hile Bechuanaland. E dira molao o diragatsang se o bidiwang Botswana Independence Act, passed by the British Parliament in 1966. Pursuant then to which Act of Parliament the Order in Council 1171 of the 3rd of August 1966 was promulgated. What did that Order in Council bring? It gave us this Constitution. It was an addendum, it was an annexure to that Order in Council 1171 of 1966. Independence granted. But let us deal briefly with the Constitution, this addendum. How did it come about? The addendum came about because there were two constitutional conferences. One was held in Lobatse in 1963, discussing a constitution of a possible independent Botswana. We have complained about that conference. Re ngongoregile ra re phuthego e ne e bua ka molao motheo wa Botswana ka 1963 ko Lobatse go ne go tsile ke ne ke le ha maloba ke le tlhalosetsa ba ba ne ba tsaya karolo ke ba merahi e gompieno o e bonang e tlhagella mo molao motheong wo go twe ke yone e metona mo go emeng. Sa bobedi botlhe ba ba ne ba tsaya karolo e ne e le borre go ne go sena mme mo teng.
go ne go sena banana, go ne go sena merahi e mengwe ne e sa emela ga ya tsaya karolo mo go betlweng ga motheo wo go phuthegong ya 1963. Ga bo go nna le latelang ya 1965 ye o tshwaretswe ko inyelane o kgona go bona gore jaanong e bile le go goroga ko bangwe ba ne ba ka se ke ba goroga. Motheo o dule mo diemong tse dintseng jana. Ke jaaka o kgona go bona ka ha o agegileng ka teng mo mererong e ama merahi le ditshwanelo dingwe tsa batho. Jaanong ha motheo o sena go tlisiwa wa bo go nna le boipuso lehatshe le la bo le tsamaisiwa ka motheo. Motheo o na le ditsetlana mo teng go na le go lo mo go bidiwang go twe Bill of Rights. Bill of Rights ke karolo ya molao motheo e bile rona kwano re senang dithata tse di kalo tsa go ganana le yone kana go itsulola. The Bill of Rights is an international standard of adherence to the fundamental human rights flowing from other international instruments like the Universal Declaration of Human Rights and many others. Gora gore ebile ke yone ntlha ke ta gorogang go yone ha ke ntse ke le sedimosetsa dilotse gore molao wa Botswana wa agegile jang ke eng re tshwanetse re tsetsela e re e tsang gompieno. One molao motheo, the Bill of Rights, go tewa ha o tsa constitution ya Botswana, Bill of Rights, go tewa section go simolla ka section 3 go itlela section 16 inclusive ke yone Bill of Rights. Section 3 yare, whereas every person in Botswana is entitled to the following. Every person in Botswana, gaire citizen, gaire national, yare every person in Botswana. Upe yo mo Botswana una le ditshwanelo tse: life, liberty, security of the person, and the equal protection of the law. Section 3, Constitution of the Republic of Botswana. Ke yone foundation ya Bill of Rights. Go kile ga nna le manganga le tlhoko tumalano mo case nngwe mo lehatseng le la itse bidiwa go twe Attorney General versus Dow. Bua molao ha o bua you reference, you cite authorities, you bring authorities. Ha o ipuele he le gone ke ta supa gore ke eng go le botlhokwa gone ka gore go na le go ipuelwa hela ba garo ba Puting go buiwa hela go be go ikgalaletswa mo go bueng hela di agente di bua di remeletse mo molao di bo di go bolela gore tsetana ye go bokete go sekilwe jaaka ke go bolela gore mo casing ye go ibidiwang go twa Attorney General versus Dow ye o ka e bata mo the law reports, Botswana Law Reports, page 119. 1992, that is the volume, the year. 1992, Botswana Law Reports, page 119. One of the issues, there were a number of them. The key issue there was an interpretation of Section 3 of the Constitution. Bangwe bari, it's just a preamble. It's a preambular provision. It doesn't confer any rights. The court said it is an overarching provision. It is a rights conferring provision. It is the most important because it is overarching. Section 3. Section 16. I Section 17 is a state of emergency and a read samalo.
tlhalose jalo ne ke le bolelela ka section 5 ya constitution, the right against deprivation of liberty. Section 10, rights to a fair trial. Section 11, freedom of conscience. Section 12, freedom of expression. Section 4, right to life. You need to have more than a passing acquaintance with this constitution. It must be written in your heart. You must know it by heart. This is the fundamental document. It is the supreme law of this land. It is the Grundnorm. And any law in this country is valid only to the extent that it is consistent with the Constitution. So the supreme law of this country is the Constitution. Any law that is inconsistent with the Constitution is ultra vires and therefore unconstitutional. It is on that firm principle that certain sections of the Citizenship Act were declared unconstitutional in the Dow case. Procedure, Madam Speaker. This is what I want you to understand. Procedure, Honorable Mayor. My apologies, Mr. President. Ya ke ne ke re ka gore tautona o emetse dikgaolo tse 27 ba sone ba seonga. Ne se gore ka gore ke bona go se 3 minutes. Bogolo re monele nako ya bone batho ba ba 20 ba gore a wetse netu ya gago. Because a kere ba bangwe ba le ba BCP ba 16 ba dom ka ba 4, so ke 20 constituencies. Rona re te re ta ipuelela mo go tsa rona. Me nna ne ke re gongwe re monela a hetse hela tse 20 tse di setseng. Ke a leboga Madam Speaker. Honorable Mayor, the leader of the House is working on it to extend the time. Thank you very much. Tota ebile ke ne ke solotse le kampadi o rala di ka nna thataro ke emiha ke thantholla dikgantse ebile ke ne ke eletsang ka bo ke di thantholla rotlhe re leya ba botse ke gore ba mpotse ba bo ba kgotsogale ke ba ranolele dikgantse Elucidation. ke maswabi gore ba bo ba seo Elucidation. Elucidation, Honorable Mayor. Thank you, Madam Speaker. Nekere me akere jaka tautona abua. Hanne bale ha ne go tla nna ka o le thata. Me kere a kere me ga go molato re ka rontso tsweletse tautona ntsa tsweletse. Ba nna le segakolo di be ba boa kere ga go molato, Madam Speaker. ke a leboga bakauleng ke ne ke tlhalosa Bill of Rights. Make a Bill of Rights ke batla go tlhalosa gore even in the new process, the comprehensive constitutional review, there are certain parts of the Constitution that you cannot do much about. And one of those parts or aspects of the Constitution is the Bill of Rights. First, because our government is a human rights government. But on another level, we are bound by international law in two ways. One, we are bound by what is called the jus cogens of public international law. Customary rules of international law, the jus cogens. We are also bound by obligations under public international law that we have voluntarily assumed. Ritamile, we are signatories to certain international instruments and conventions. We are bound by them. They tell us in relation to human rights what we can do and what we cannot do. Ke sone se re ha ditshwanelo tsa batho di tsulwa le tsa basarwa mono re bo reka o mangwa le ke United Nations le ke makgotla a mangwe ba re le hapana le dikano tsa lona tse le ikamantseng le tsone ke sone se go nang le go lo mo go tweng the principle of pacta sunt servanda. You are bound by these obligations that you voluntarily assumed. You are bound by them. Pacta sunt servanda.
So the Bill of Rights is there. It's cut, dried. So even as we go into the comprehensive constitutional review process, the Bill of Rights can only be made better. We cannot whittle it down. That's number one. Number two, the Bill of Rights is not a part of the Constitution that you can subject to majoritarian impulses. You can't. I say Baba Ntibarialo, Baba Palo Ekota Sibari. Bill of Rights has said. It is not subject to the vagaries of political partisanship. No. All of us, whether you are BCP, you are BDP, you're bound. UDC, you are bound. To the same degree. These are basic principles. Elementary, my dear Watson. Elementary. Jano, Kiako Constitutional Court, Section 18 of the Constitution says, where any person alleges or believes or becomes aware that certain of his or her rights as enunciated from sections 3 to 16 of this Constitution are, and there are three circumstances, are being violated, have been violated, or are about to be violated. Section 18, subsection 1 of the Constitution. Yare motho yo mo sengwe sa diemo tse kana tsotlhe se a ka se dira ditshwanelo tsa gagwe di tsuolotswe di a tsuololwa di gomagomela go tsuololwa motho yo o ka tabogela ko high court a go dira a go hemela ditshwanelo tsa gagwe tse di a di tsang kae mo molao motheong ke eng gonemo. It's a constitutional court. And the High Court is therefore designated as the court of first instance, yes, but the court that interprets the Constitution. Madam Speaker, point order, Madam Speaker.